there, this is Marcel. Welcome back to practice. I'm here today with Müge. Merhaba, hoş geldiniz. And we're going to do a nice yin and yang flow here. Tonight. Caddebostan Stüdyo'da siz de evlerinizin rahatında yine beraber olacağız. Beraber yin yang akışı yapacağız. So I'm going to start the practice in English, and then Müge is going to continue for the last part of the practice. So to get started, come onto your mat into a comfortable seat. If you like, as Müge, cross-legged, or like me, sitting on top of your shins and knees. But then in your seat, resting your hands on your knees or your thighs and close your eyes. Make sure you sit up nice and tall, keeping the chest lifted, supported and open. And then hear a full breath from your nose, inhale. From your mouth, exhale. Then holding your focus with your breathing and feeling that motion that is coming with the inhale, going with the exhale. Sensation of rise and fall within your chest. Again, cleansing breath from your nose, inhale. From your mouth, exhale. And then take your hands in prayer, Anjali Mudra, with your thumbs resting on top of the heart. And once more, feeling the motion, the rise and fall of your breath. Feeling how there is energy pulsating, moving within your body. And keeping the intention of your practice, letting your asana connect you deeper with this energy. Becoming more aligned with an essence of nature that you're holding within your body, that you're holding with each breath. And again, from your nose, deep inhale. And with the exhale, bow your head towards your heart. Then lift your head, open your eyes, release your hands. And from here, come into a table position. And in this table position, setting your hands shoulder distance, knees hip distance. And then for a moment, very gently start to lean back and forth. Just becoming present with the sensation of weight, leaning into your fingers, feeling your arms, your shoulders working to support. And then starting to move in circles, leaning from one side forward to the other. So maybe integrating the hip a bit more into this movement. And then keep going the same way, but turn your fingers pointing to the side. Still hands are shoulder distance. Keep leaning back and forth for a second. And starting to integrate circles. Very gentle like this. Again, warming up the wrist. Engaging both arms and shoulders, feeling supported and steady. And then one last stretch here. Turn your fingers pointing back, thumbs by your sides. For a moment, very gentle, mindfully lean forward, give weight into your hands, feeling this deep stretch, and then start to mobilize into it, leaning back and forth. Maybe your palm's going to lift just a bit off the ground. But actively keep your fingertips gripping into the floor, so you're keeping muscles strong and engaged. And sit back for a second, release your hands, shake it off. And then once more to take it. Hands under your shoulders, knees under your hips. Starting with cat and cow. So first, drop the belly, roll the shoulders back, lift the head, lift your chest, cow pose. And then from here, reverse, round on your back, and release your head down into cat pose. Going to move with your breath. So with the inhale into cow, drop the belly, lift your head. And with the exhale, reverse into cat. Round on your back, head down. And in your own pace, with your own breath. Inhalation taking you into your cow pose. And the exhalation taking you into cat. And like this, moving with your breath, mobilizing into your spine, creating more activation in your upper body. And then one last time, staying in your cat pose. Keep breathing, let your breath flow. But press your hands down, round on your upper back like you want to lift between your shoulder blades. And then tuck the toes, hover the knees 1 centimeter off the ground. Feeling strong, feeling supported. Taking a deep breath in, releasing exhale out. And from here into an extended child's pose. So take your hands slightly forward, keep them shoulder distance. Sit your hips on top of the heels, toes are still tucked.
And again, here a full breath. Inhale, releasing exhale. Moving with your breath, inhale, rise to table position. With the exhaling forward, bend the elbows, hover to the ground. And inhale, rise up, press into table. Exhale, lift back into chakras. Inhale, rise up, table position. Exhaling forward, hover to the ground. And again, inhale to rise, lift. Exhale, sit the hips back, chakras. Again, inhale to rise. Exhaling forward, hover to the ground. Now here, floating cobra. Untuck the toes, lift your hands, lift your chest. Inhale, rise. Exhale, chest down, reset your hands. Tuck the toes. Inhale into table, press up. Exhale to chest rise. One more time, same thing. Inhale, rise to table. The exhaling forward, hover to the ground. Floating cobra, untuck your toes, charge your legs. Inhale, rise, lift the chest, hover your hands. Exhale, release the chest down, reset your hands. Tuck the toes, press into table, inhale, and child's pose with the exhale. Inhale, rise to table. Exhaling forward, hover to the ground. Full breath, Cobra Bhujangasana. Inhale, lift up, exhale, hold. Press your feet down, charge your legs, tuck your elbows and shoulders, relax. And with your next exhalation, slowly release down. From here, inhale to table. The exhale to downward facing dog. Tuck the toes, lift the hips up. Then take a moment here, move and stretch. Anything that feels good or comfortable. Creating more presence, engagement with your body in downward facing dog. When you're staying in stillness, press your hands, your feet down. Arms and legs are strong, supporting your hips high. Spine is lengthening and your breath is flowing. And from here into plank, shoulder over wrist. So, take a moment, make sure you feel the whole body engaged from your heels, along your legs into the core, into the chest, into the crown of your head, you stretch. And then here, breath, inhale, with your exhale, child's pose, knees down, hips go back. And inhale, rise to table. The exhaling forward, hug to the ground. Full breath, cobra, inhale, rise, exhale, steady, hold. Next breath into down dog, tap the toes inside. Then from here, gaze forward and step forward. Come to the front of your mat, out of Konasana. Feet parallel, hip distance. You can keep your fingertips on the ground or hands on your knees. But lengthen the spine parallel to the ground. Roll the shoulders back, open the chest. Full breath, inhale. With the exhale, Uttanasana, forward fold. You take a moment, releasing your head, your neck, your shoulders, fingertips on the ground. Then working your legs, maybe bend the knees, stretch them straight. Then the knees, stretch them straight. It's giving yourself a moment, getting comfortable in your Uttanasana, forward fold. And then from here, Utkatasana. Keep your feet as they are, but bend the knees, sit the hips low. Lift your torso, reach your arms to the sky. Feeling your leg muscles more engaged, using that strength, support your hips. But keep your chest lifted, reach your arms to the sky with your shoulders relaxed. One more breath here, inhale. With the exhale to stand Tadasana, legs straight, arms by your side. And Utthita reach up. Lift your arms and stretch, expanding the heart towards the sky. And with the exhale, hands to the heart, bow forward to Uttanasana. Open halfway out of that and step into plank. Again, find your plank steady. Find your inhale here, full breath. Exhale to child's pose, knees down, hips up. And then inhale, rise to table. Exhaling forward, hover to the ground. Full breath, cobra. Inhale, rise, exhale, hold. Next breath into down dog, tap the toes inside. And from here, step the right foot to the inside of the right hand. Bring the left knee down. Coming into a low lunge stance, rise up to fingertips. Now here we're going to move the hips back to stretch the right leg straight. Slowly with control, lunging into a half split. And then bend the knees, sit the hips forward.
Going to do this again. Hips go back, right leg straight, stretch. And again, bend the knee, lunge forward. Last time. Stretch the right leg straight, sit the hips back. Take a moment here to fold, deepening the stretch sensation on the back side of your right leg. Then again, lunge forward, bend the knee, sit the hips in deep. Make sure you keep the legs engaged to support. And then Anjaneyasana, lift the torso. Reach your arms to the sky. In your Anjaneyasana, any variation with your hands, with your arms, that is welcome. For me personally, I prefer Kali Mudra. Hands interlaced, index fingers straight, palms interlaced. Then lengthen your upper body, expand the chest. But make sure the legs are still strong, supporting your hips, sitting in deep. And slowly release, hands to the ground, into downward facing dog. And second side, bring the left foot to the inside of the left hand, right knee in the ground. Again on fingertips, coming into this low lunge. Make sure the legs stay hip distance. And then from here to stretch into the left leg, sit the hips back, find the legs straight. Bend the knee, lunge the hips forward. And sit it back, stretch the left leg straight. One last time, bend the knee, lunge forward. Again, hips back, stretch it straight. Stay here for a moment, folding deep with your torso. Feeling more stretch on the back side of your left leg. And then release, come forward. Keeping the legs steady, hips supported. Anjaneyasana, lift the torso, reach your arms to the sky. And again, any arm variation that works for you. For me personally, Kali Mudra. But then using the strength of your arms, hands are interlaced maybe, to lift and stretch. At the same time, legs are strong, your hips can sit in deep, while your heart is expanding up. Feel your breath flow. And release into downward facing dog. And from your downward facing dog, again, find your plank, shoulder over wrist. Take a moment, catch your breath. Find a full breath, inhale here. With the exhale, knees down, hips back into chest. And then inhale, rise to table. Exhale, forward, hold to the ground. Inhale to rise, Cobra Bhujangasana. Exhale to hold, shoulders relaxed. And next breath into down dog, tuck the toes, hips up. And then here, step the right foot in the center between your hands. And spin your left heel down. Make sure your front heel and your back arch are on one line in the center of your mat. And then into Warrior 2, lift the torso, chest is facing to the side. But then reach your arms to the front and back. And then very easy, shoulders back, heart is lifted, supported, and gaze towards your right hand. Again, take a moment, feeling your leg muscles engaged, front knee is bent in the center over your ankle, outer edge of your back foot is spreading down, and from that strength, take more lift in the chest. Reaching into your fingertips, take a full breath into the space you create. And take your hands to your hips, stretch the right leg straight. And then turn the right foot to the side so your feet get parallel. From here we're going to fold forward, just into Baddha Konasana. If it's difficult to fold, if you have stiff hamstrings like me, you can bend the knees slightly. Control bow in, release your fingertips to the floor, and see how deep you can fold first. Once you got the deepest position, make sure outer edge of your feet are pressing, heels are pressing down. Then if you have a bend in your knees, see how much you can straighten the legs while you're keeping the deep fold. Maybe walk your fingertips in the space behind you. Maybe holding onto the edge of your mat. Pull yourself deeper. Fuller stretch. And then rise up halfway, fingertips on the floor. And then reset forward, stepping into downward facing dog. And the second side. Left foot in the center between your hands. Now right heel comes to the floor. Again, check your feet, align on the width of your mat. And then Warrior 2 on the left. Lift the torso. Chest is facing sideways. Arms are reaching gaze to your left hand. First, try to strengthen this position.
Make sure you bend the front knee, keep it in the center over the ankle, charging the back leg outwards grounding. Then with all that strength, create more extension in your torso. Lift the chest, shoulders relaxed, reach your arms. Then into that strength that allows you to hold this position. Find your breath to settle in deeper with ease and comfort. Then hands to your hips, now stretch the left leg straight. Turn your feet parallel to the side. Once more, Baddha Konasana. If it's tough to fold, bend the knees. Lean forward, see how far your torso can come towards the ground. And release your hands. Once you got the deepest fold, see that you stretch the legs as straight as possible. At the same time, keep the outer edge of your feet, your heels pressing down. If your head is touching the floor, you can take the feet closer. But then going for the deepest stretch, grab the outer edge of your feet or your heels. And then holding onto your feet, pull yourself down. Pressing your belly towards your thighs. Chest wants to move in the space between your knees. Fold in deep stretch. Then inhale, rise up halfway. Reset your hands to the front and step into downward facing dog. And from your downward facing dog, open your feet mat distance. Toes up kindly, slowly and slightly pointing to the side. Then walk your hands back. Bend the knees, squat the hips down. Then lift the chest, hands by your heart, Malasana squat. Make sure your toes, your knees pointing in the same direction, heels are on the floor. If the heels are lifted, you can use a blanket to block, or maybe you can roll up the mat, so you're having slight support there. But then here, allowing the hips to sit in deep and stretch. Keep the chest lifted, arching your back, hands by the heart, knees and elbows pressing together, creating more expansion in your spine. And then here, release your fingertips down. Press your heels down, stretch your legs straight, forward fold. And again, bend the knees, squat the hips down. And stretch your legs straight, forward fold. Again, bend the knees, squat down. See if you can place your hands flat on the floor. And from here, again, press your legs straight, forward fold. Go in deeper, lean in deeper. Legs as straight as you can. And last time, bend the knees, squat down. And again, straight leg, forward fold. But now bring the feet in, hip distance parallel, and then yoga lift and yoga toe lock, grabbing your big toes. Lengthen the spine first, open halfway, and then lock the legs straight and bow forward. Padangustasana. Using the connection of your hands to your toes, pulling the torso in deeper. Again, belly towards your thighs, chest towards the knees, and engage your legs. Press your heels down, press the knees back. Get them as straight as possible while you fold. And then release your toes open halfway. Walk your hands forward, bring the knees down, and come to a table position. From here, we're going to work up to dolphin pose. So first, bend the elbows, bring your forearms to the floor. Make sure that your elbows are shoulder distance and then interlace your hands so they're having a triangle shape. Dolphin pose is similar to downward facing dog, just your forearms on the ground. Important, use the strength of your arms and your legs to support your hips. Thinking of your body like a triangle shape. You want to move upper body, chest, lower body, legs together, supporting the hips. Right, press your forearms down, tuck your toes, lift the hips up. Take a moment here, feeling the strong grip of your hands, elbows pressing down. Move the chest further towards your legs. Stretch into your shoulders. Once you're here, see how much you can stretch the legs. Maybe you can even bring your heels to touch the ground, holding this dolphin pose. Of course, if you have trouble with stretching into your legs, if you have tight hamstrings, like me, you can keep a slight bend in your knees. Keeping breathing from your nose. Make sure your neck is comfortable, head is heavy hanging down. And then slowly release.
release. Bring the knees down. Come to a seat for a moment. And just straight out your arms, fanning them to the side. Giving a little bit of space. Catching up with your back. And then from here, into table position, and step the right foot forward. Left knees behind you, lunge. And first into a twist. Keep the left hand grounded, but roll the right shoulder back. Reach the right arm to the sky. We're going to move into a thigh stretch. If thigh stretch is difficult for you, you can just hold this low lunge twist. But if it's available, bend the back knee, grab the foot. See how far you can connect hip and heels touch. Holding hip and heel touching, keeping your twist in your chest. Maybe final option, you can follow Müge. Bring your left forearm to the ground. And then slowly release. Coming back into table position to switch sides. Now the left foot is forward, right knee behind you, lunge. And then first twist. Grounding the right hand down, roll the left shoulder back, turn the chest to the side. Reach your left arm to the sky. Again, if thigh stretch is tough, just stay here, twist the low lunge. Or bend the back knee, grab the foot, pull it towards your hip. See how much you can pull the foot in, connecting the heel maybe to touch your butt cheek. And then holding your twist, maybe finding the deepest option, bringing the right forearm to the floor, letting go. But here, focus on expanding forward. Press the right knee down, pull it to the front. Feel more like muscle strength. From there, lengthen into your chest, into the crown of your head. And then slowly release. Back into table position. And then from here, find your way to the floor, turning onto your back. And then here, bend the knees, place your feet close to your hips. Make sure the legs are parallel in distance. And then bend your elbows, press your arms into the ground next to your torso. First, press your arms down, hug your shoulders in, feel like the chest is slightly puffing up. And then press your feet down, lift the hips up. Half grip, sit it on the side. Keep the hips lifted, but stretch your arms straight. Place your hands on the floor. And then press your arms, press your shoulders down, lift more onto your chest. Press your feet down, lift the hips. And exhale, slowly release down. Take a moment, let the body rest. We're going to do the same one more time. Half bridge Chaturanga. But now starting with your arms straight and up. Press your arms down, half the chest up. Press your feet down, lift the hips up. Once the hips are lifted, interlace your hands behind your back. Try to hug your shoulders further in. Pressing your arms and shoulders down, lift the chest up. Press your feet down, lift the hips. And also make sure the back of your head is pressing down so the front of your throat stays open. The body is expanding, open space. Then use your breath going deeper into that space. Be more settled and grounded. And with the exhale, slowly release. Come back to the floor. And here into Baddha Konasana. So bring the feet to touch, knees are bent open to the sides. The legs will be in the butterfly shape. And then release your arms in any way that is comfortable. Close your eyes, focus into your breathing. Relax. Eli karnının üzerine getir. Birkaç derin nefes al, karnı şişirerek. Omuzlarını fark et, sırtın rahat mı, boynun, başın ağırlığını bıraktın mı?
Dikkati gözlerin etrafına getir. Göz kapakların, göz çevresi, kaşların arası rahat ve yumuşak. Yanakların içi. Ve bu bölgedeki yumuşama, rahatlama bedenin geri kalanını nasıl değiştiriyor, nasıl etkiliyor fark et, hisset. Sürekli yumuşamak, sürekli bırakmak mümkün mü? Burundan derin bir nefes al. Sesli nefes ver. Elleri bacaklarının dışına yerleştir. Bacaklarına destek ol. İki dizi birbirine doğru yakınlaştır. Ayak tabanlarını yere getir. Kollarını iki yana doğru aç. Ayakların yarısı mat genişliği kadar açık olsun. Biraz hareketli devam edeceğiz. Bacakları bir sağa devir, ortaya doğru gel, sola doğru devir. Dizleri ortaya getir, sağa devir, ortaya doğru getir, sola devir. Hiç itmeden sadece bacak ağırlığını tartmak üzere yavaş ve sürekli hareket et. Bir sağa, bir sola. Bir sonra bacaklarını sağ tarafa doğru devirdiğinde burada kal. Gözlemle, fark et, hisset. Bacak, iç bacak, gövdenin sol tarafı, sağ bacak ağırlığını bırakırken yere, poza yerleşirken yani. Sen de bu sürecin bilinçli bir parçası ol, takip et. Her bir beden parçanı. Sağ ayak bileğini yerleştir sol dizin üzerine. Ve yine rahat bırak sağ bacağı, sol bacağı. Dizler yere gelmek zorunda değil veya yere gelebilir, yerleşebilir. Her aldığın aksiyon, her yaptığın hareket bedeninde nasıl yankı yapıyor, nasıl izler bırakıyor ve onları nasıl yorumluyorsun, bu izleri, bu aksiyonları nasıl yorumluyorsun fark et, hisset. Belirli bir mesafeden. Bacaklarının formunu değiştirme, sağ dizin ayak bileğinde kalsın. Sol bacağını, sol ayak tabanını önce yere yerleştir, sonra bacakları sola doğru devir. Şimdi sağ ayak tabanı yerde, sol üst bacağın da yerde. Olabildiğince sol dizi göğsüne yakınlaştır ve sol elinle sağ ayak bileğini tut. Ayak bileğini tutunca ayağı yere kökle ve sağ dizi göğsünden uzaklaştır. Sağ kalçanın dışını hisset. Sol elinle sağ ayak bileğini tutuyorsun, elini bırak. Sol bacağını, sol ayak tabanını yere yerleştir. Dizleri karnına doğru çek, sol dizi karnına doğru çek. İki eline uzan, sol bacağını içinden ve dışından yakala. Burada çok rahatsan elleri sol dizinin üzerine de yerleştirebilirsin. Eğer omuzların yerden kalkmış, çenen boğazın uzaklaşmış bu durumdaysan o zaman ellerini rahat edebilir, rahat gövdenin yanında kalabilir.
Sol dizi biraz daha tatlılıkla göğsüne doğru çekip sağ dizi göğüs kafesinden uzaklaştır. Nazik ve canlı alanı tutarken çene rahat, bakışlar rahat. Eğer bacağı tutursan ellerini çöz. Uzat sol bacağı yukarı, uzat sağ bacağı yukarı. Şöyle bir salla bacakları yukarıdan, çevir ayak bileklerini. Dizleri karnına doğru çek, elleri kullanmadan. Ayakları pat diye yere bırak. Yine mat genişliği kadar açık ve geniş olsun. Bacakları bir sağa devir, ortaya doğru getir, bir sola devir ve burada kal. Sol ayak bileğini sağ dizin üzerine yerleştir. Ve sol bacağını tamamıyla ağır bırakmayı dene sağ bacağın üzerine. Pozu oluşturduktan sonra düşünce dünyanda çok fazla kayboluyorsan, dikkatin düşüncelerine gidiyorsa, pozun sürekli değişen bir dinamiği var. Dışarıdan sabit gözükse de hisler sürekli değişiyor. Bedeni algılayışın sürekli değişiyor. Meraklan ve dikkati bedenine getir. Sağ ayak tabanını yere yerleştir, sol ayak bileğin olduğu yerde tut. Şimdi bacakları sağ tarafa doğru devir. Sağ elinle sol ayak bileğini yakala ve sol ayağının yere köklenmesine destek ol. Geliyorsa birazcık daha sağ dizi göğsüne doğru çekebilirsin. Sırtın rahat, omuzlar rahat yerde. Sol dizi göğüs kafesinden uzaklaştır. Sanki sol dizinle bir şeyi dışarıya doğru itiyor gibi. Bacak tatlı, nazik, aktif. Nefesi derinleştir. Elinle ayağın bağını çöz. Sağ ayak tabanını yere yerleştir. Ve dizleri karnına doğru çek. Omuzlar ve sırtın yerde rahat kalsın. Kollarla ileriye uzan. Yakala sağ bacağı. Tut sağ bacağını. Çok rahatsan sağ dizi üstünden yakala. Omuzları rahat. Boynu doğal kavisinde. Başı rahat tutabildiğin bir yerde. Sağ bacağı yukarıya doğru uzat, sol bacağı yukarıya doğru uzat. Ayak bileklerini çevir, içeriye, dışarıya, dışarıya. İki farklı yöne doğru. Sağla bacakları, kaslar kemiklerinden uzaklaşsın. Şöyle hisset etleri. Dizi
Dizleri karnına doğru çek, elleri yerleştir dizlerin üzerine. Omurga veya sırtına bir masaj olsun. Öne arkaya doğru sallanmaya başla. Öne arkaya. Ve gel bir oturma pozisyonuna. Bağdaşlı yap Sukhasana. Ayakların dizlerinin altına destek yerleştir. Hazır mısın? Hadi hazırlan. Sağ alt bacağı yerleştir. Matın önünde bir poz yapacağız. Sol dizinde matın sol uzun kenarına. Sağ alt bacağını topuk ve dizini hizala, matın ön tarafına paralel. Sol dizini sol kalçanla hizala ve sol topuğunda dizine hizalı olsun. Buradan öne doğru katlan. Dirsekleri yere yerleştir veya ellerin üzerinde kal. Çok çok rahatsan gövdeyi sağ ayağına doğru çevirebilirsin. Sağ ayağının dışını nazikçe yere bastırıp kalbi biraz yükselt ve sağ kalçanın dışındaki o yoğunluğu arttığını fark et, hisset. Aynı zamanda dikkati çeneye getir. O artan hisle, yoğunlukla çeneyi kasmışsan, yüz etrafında kasları yoğunlaştığını, sıkıştığını hissetmişsen, yanakların içini yumuşat, bakışlarını yumuşat ve pozun yoğunluğunu korumaya devam et. Gövdeyi yukarıya doğru kaldır. Göğüs kafesini sola doğru çevir. İki kalçayı yere yerleştir. Sonra dizleri yukarıya kaldır. Yani bizi gör. Oldu mu? Hiç değiştirmeden ayakların yerini, bacaklarını sola doğru devir. Yine sağ dizini yere yerleştir. Sol alt bacağın, matın şimdi arka tarafına paralel olsun. Buradan öne doğru katlan, dirseklerini yerleştir. Burası rahat bir yerse göğüs kafesini kalbini sol ayağına doğru çevir. Yine iki dirsek yerde. Sol ayağın dışını nazikçe yere ittir. Kalbi yükselt ve ileriye doğru uzat. Yine sol kalçanın dışındaki o yoğun hissi korurken başı aşağıya sarkıtmışsan enseyi uzun tutarak başı kaldır. Bakışlarını odaklı bir noktaya, belki gözlerini kapat. Yanakların içini yumuşat, dili ağzın içini yumuşat. Yavaşça gövdeni ortaya doğru getir ve yukarıya doğru kaldır. Elleri gövdenin arkasına yerleştir. Kalçaları yere getir, dizleri kaldır yukarıya, göğüs kafesini sola doğru çevir. Tekrar dizlerini sağ tarafa doğru devir. Sol ayağı öne doğru getir bir bağdaş kurmak için. Ayaklarını destekle kaval kemiklerinin altına. Kollar gövdenin yanında. Dolan nefesi, uzan yukarıya doğru. Elleri kenetle, avuç içlerini tavana doğru çevir. Sanki tavanı yukarıya doğru kaldırır gibi dirsekleri açık tut, omuzları yumuşat. Yine bir alıp verdiğin nefesi takip ederken sırtı yuvarlaklaştır, kolları ileriye doğru it, başı öne dönmeye. Kollarla uzan yukarıya, gövdeyi yere dikey yap.
Sırtı yuvarlaklaştır. Renk kemiklerinin arasından kalbi geriye doğru it, başı öne doğru. Kollarla uzan yukarıya. Son kez sırtı yuvarlaklaştır. Başı öne doğru eğ. Kolları yukarıya doğru kaldır. Ellerini çöz. Sağ eli yerleştir sağ kalçanın dışında yere. Sol kolunu uzat kulağın yanından ileri. Sol dirseği açık tut. Rahat edersen sağ dirseğini yere yerleştir. Eğer sağ dirseğini yere getirmek için sol kalçayı yukarı kaldırırsan sol kalçayı yere kökle. Hafif bük sağ dirseği. Yine sol kolunla kulağın yanından aktif ve canlı bir şekilde ileriye doğru uzan. Açılan alan gövdenin sol tarafı fark et ise yine nefesle doldur bu alanı. Göğüs kafesini yere doğru çevir. Sol elinle büyük bir çember çizerek sol kolu yukarı, yandan yukarıya doğru kaldır. Tekrar uzan sağ tarafa doğru sol koluna. Sol koluna büyük bir çember çiz. Gövdenin yanından yukarıya kaldır. İleriye doğru uzan. Göğüs kafesini yere doğru çevir. Sol eli geriye, yukarı ve yandan kaldırarak sağ tarafa doğru uzat. İki kolunla gövdeyi yukarıya doğru kaldır. Gövdeni çevir sol tarafa. Elleri yerleştir yere. Sağ elini sol dizine, sol eli gövdenin arkasına. Al nefes. İki kolla yukarıya doğru uzan. Gövdeyi öne doğru çevir. Ver nefes. Gövdeyi çevir. Sola doğru. Al nefes. İki kolunla uzan yukarıya. Ver nefes. Gövdeyi çevir sola doğru. Alırken uzan yukarı. Verirken gövdeyi çevir sola doğru. Burada kal. Dikkati başına getir. Çene boğazdan uzak. Boynun doğal kavisinde. Başı bir sağ omuzuna doğru çevirip yavaş yavaş sonra sol omuza doğru getir. Bir kere daha sağ taraf. Bakışların da aynı düzlemde. Yavaşça başınla birlikte hareket ediyor. Sola doğru çevirdiğinde burada kal. Kalçaları ağırlaştığı yere elinden destek al. Kalbi yukarıya doğru yüksel. Ve karnından bir vida gibi birazcık daha çevir sola doğru. Gövdeyi öne doğru çevir. Öne doğru katlan. İstersen alt kolların yere gelebilir. İki yumruk yapıp elleri başının altına yerleştirebilirsin. Veya kolları uzan ve başını da yere yerleştir. Yavaş yavaş yukarıya doğru gel. Aynı seriyi tekrar yapacağız. Diğer bacak önde olsun. Hangi ayağınla bağdaş kurursan ön tarafta, o ayağını içeriye doğru al. Yine kaval kemiklerini destekle, dizinin altındaki o kemikleri destekle topuk ve ayağınla. Kolları getir gövdenin iki yanına. Alırken nefes. Uzan yukarı kollarla. Elleri kenetle, avuç içlerini tavana doğru çevir. Sırtı yuvarlaklaştır, kolları ileriye doğru itip, pubik kemiğini göğsüne doğru çek, başını öne doğru eğ. Yüksel yukarıya, kolları kulakların gerisine doğru alıp kalbi itiver ileri. Sırtı yuvarlaklaştır, başı öne doğru ağır bırak. Kalbi kaldır yukarı, kolları kulakların gerisine iterken kalbi itiver ileri. Son kez yapalım şimdi. Sırtı iyice yuvarlaklaştır, başı öne doğru eğ. Kalbi ileriye doğru it, kolları kulakların gerisine. Ellerini çöz, sol eli yere yerleştir, sağ kolunu uzan kulağın yanından ileri. Sağ kalçayı, sol kalçayı yere kökle rahat ediyorsan sol dirseği yere getir ya da benim gibi hafifçe bük, uzan sağ kolla kulağın yanından ileri. Kalbini yere doğru çevir, yere doğru bak, sağ eli yere değdir, sonra yandan yukarıya doğru kaldır kolu ve elini izleyerek tekrar uzan sola doğru. Sağ eli indir yere, gövdenin önünden çekerek yana doğru aç, ileriye uzan, son kez. Kolu yanından taşı, yukarı doğru kaldır, uzan sağ tarafa. Yerleştir sağ elini parmak uçlarının yere.
Sağ kolunu yandan yukarıya doğru uzat. Gövdeyi ortaya doğru getir. Gövdeyi çevir. Sağ tarafa doğru. Alırken nefes uzan yukarı iki kola. Ortaya doğru çevir gövdeyi. Verirken çevir sağ tarafa. Alırken uzan yukarı iki koluna. Verirken çevir sağ tarafa. Alırken uzan yukarı iki koluna. Verirken çevir sağ tarafa. Bu sefer kal. Omuzları yumuşat, kalçaları ağırlaştır, kalbi yukarıya doğru yükselt. Ve başına, boynuna dikkati getir. Çene boğazdan uzak, ense açık. Başını bir sol omuzuna doğru çevir. Aynı düzlemde çeneyi koruyarak başı arka tarafa doğru çevir. Ortaya ve sol tarafa doğru. Ortaya, sağ tarafa doğru. Burada kal. Ellerinden destek al. Kalbi yükselt, derin bir nefes al. Karnından ve vidayı çevrilir gibi verdiği nefesi birazcık daha çevir gövdeni. Gövdeyi ortaya doğru çevir. Öne doğru katlan. Yavaş yavaş yukarıya doğru gel. Oturduğun bağdaşı koru. Elleri dizlerin üzerine yerleştir. Burundan derin bir nefes al. Ağızdan nefes ver. Gözlerini açık tutarken rahat ediyorsan tek bir noktaya odakla bakışlarını. Veya göz kapaklarını yumuşat, kapat. Pranayama, nefes çalışacağız. Burundan derin bir nefes al. Ağızdan sesli nefes ver, hazırlık nefesi. Bütün havayı dışarıya doğru it. Yine burundan derin bir nefes al. Dudakları kapat. Burundan uzun derin bir nefes ver. Nefes al. 5, 4, 3, 2, 1. Nefes ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al. 5, 4, 3, 2, 1. Ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Son kez al. 5, 4, 3, 2, 1. Ver. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Derin bir nefes al burundan. Tatlı nazik nefesi boşalt ağızdan. Dikkati mümkün olduğunca uzun nefesinde tutmaya gayret et. Fark et ne sıklıkla dağılıp tekrar nefes alışverişine dikkati getirebiliyorsun. 3 dakika hareketsiz oturacağız meditasyon için.
bir ses, bir düşünce, bedende bir his, dikkatini çeken her ne varsa şimdi bu ana dair bilinçli bir farkındalıkla dikkati alıp verdiği nefesine yönelt. Sanki önemli bir konuşmanın içindeymişsin gibi alıp verdiğin nefes her şeyin önünde olsun. Bütün düşüncelerin, seslerin, burada oturmaya devam edebilirsin. Veya Şavasana'ya uzan, sırt üstü. Vaktin varsa. Namaste.